halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa warbixin si qoto dheer u falanqaynaysa nidaamka sharciyeed ee siyaasadda ku dhisan iyo xuquuqda ay u leedahay ee ku salaysan shuruucda caalamiga ah ee ka turjumaysa dhaqdhaqaaqyada aqoonsi caalami ah oo Somaliland ka hesho beesha caalamka. Warbixinta oo diiradda saaraysa aragtiyaha siyaasadeed iyo sharci ee dunida iyo xuquuqda Somaliland u leedahay inay aqoonsi caalami ah hesho waxa dhawaan soo saaray isla markaana diyaariyay asaasaha iyo gudoomiyaha macadka lagu magacaabo Independent Think oo falanqeeya shuruucda iyo afkaarta siyaasadeed ee ku saabsan xidhiidhada caalamiga ah dhaqdhaqaaqyada madax bannaani doonka iyo taariikhda wadamada adduunka. Khabiirkan oo lagu magacaabo James Carlins waa professor wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada London gaar ahaan School of Economics iyo Oxford University. waxa uu qoray buugaag badan oo ku saabsan dagaalada dhexmara qoomiyadaha xornimo doonka iyo aqoonsi raadinta loolamada siyaasadeed ee caalamka. Warbixinta uu khabiirkani ka diyaariyay Somaliland iyo xaqa ay u leedahay inay beesha caalamka ka hesho aqoonsi caalami ah waxa uu ku bilaabay oo mawduuciisa iyo falanqayntiisa uu shuruucda caalamiga ah u daliishanayo iska weydiiyay. Around the world, there are many territories vying for independence and international recognition. Of these, few would appear to have as strong a claim to international acceptance as Somaliland, which seceded from Somalia in 1991. By all accounts, it meets all the main criteria for statehood. It also enjoys considerable international sympathy. And yet, after 3 decades, it remains completely unrecognised. In this video, I'm going to take a look at why Somaliland aqoonsi caalami ah u heli weyday. Basa u qarantaa taasi waxaanu warbixintiisa ku bilaabay sidan. Hello, my name is James Curlinsey. Welcome to Independent Thinking, a channel dedicated to international relations, statehood, independence, and the origins of countries. Nabad magacaygu waa James Curlinsey. dunida oo dhan waxaa jira wadamo badan oo u ololeynaya madax bannaanida iyo aqoonsi caalami ah kuwaasoo qaarkood ayaa u muuqda kuwa leh sheegasho xoog leh oo ku saabsan aqbalaadda caalamiga ah ama aqoonsiga sida Somaliland oo ka gooday Soomaaliya 1991 waxaanay buuxisay dhammaan shuruudihii dowladnimo waxay buuxisay dhammaan shuruudaha ugu muhiimsan ee dowladnimada waxay kaloo ku raaxaysataa maqaamo badan oo caalami ah welina 30 kadib weli si buuxda looma aqoonsan. So why has it faced such a struggle to be accepted? muuqaalkan fiidiyowgan waxaan eegi doonaa sababta ay Somaliland u wajahayso dagaalka noocan oo kale ah si ay u hesho aqoonsi caalami ah oo rasmi ah bal haddaba aan u fiirsano marxaladii ay soo martay Somaliland waxa ay la soo ifbaxday mid ka mid ah kiisaskii ugu xiisaha badnaa ee godoominta siyaasadda caalamiga ah ee casrigan aynu ku jirno. Somaliland waxa ay dhacdaa dhinaca geeska Afrika gaar ahaan xeebta gacanka cadan waxa ay si wax ku ool ah u muujisay inay tahay dawlad madax bannaan oo buuxda 30 sano ee la soo dhaafay. haddana inkasta oo ay xidhiidh adag la leedahay dalal dhowr ah haddana dhammaan dadaaladii ay ku doonaysay in ay bulshada caalamka ka dhaadhiciso in ay aqoonsato way ku fashilantay. haddaba maxay Somaliland u wajahday Somaliland halganka noocan oo kale ah oo loo aqoonsan waayay? dhulkani wuxuu soo ifbaxay dhammaadkii qarnigii 19aad markii dhulkaas uu ku hoos dhacay xukunkii gumaystihii Ingiriiska oo noqday maxmiyadii Somaliland ee Ingiriiska sanadkii 1884. This set it apart from neighbouring Italian Somaliland to the east and the south. As Britain retreated from its empire, the decision was made to grant the territory independence, and on the 26th of June 1960, the state of Somaliland came into existence. It was immediately recognised by over 30 countries, including the United Kingdom. However, the new country was short-lived. Just days later, on the 1st of July 1960, the Italian-administered Trust Territory of Somaliland became independent and the two countries officially merged to form the Somali Republic.
tani waxa ay ka dhigtay Somaliland mid ka gooni ah dalkii la dariska ahaa ee Italian Soomaaliya oo haddana loo yaqaano Soomaaliya ama bari iyo koonfurta. Haddaba markii ay damacday inay boqortooyadii Ingiriisku ka baxdo dhulkan, waxaa loo qoondeeyay inay madax bannaani la siiyo loona aqoonsado dal madax bannaan oo adduunka ku soo biira. Taariikhdu markii ay ahayd 26 Juun 1960 dowladnimada Somaliland waxaa isla markiiba aqoonsaday in ka badan 30 wadan oo ay ku jirto boqortooyadii midowday ee Ingiriisku. si kastaba ha noqotee wadankan cusubi wuxuu ahaa mid waqti gaaban ama maalmo kadib 1 Juulaay 1960 la midoobay qaybtii kale ee Talyaanigu maamuli jiray. isla markaana aaminaadda dhul ahaaneed ee Somaliland ayaa noqotay xornimo, isla markaana labada wadan waxay si rasmi ah ku midoobeen Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Despite the initial jubilation at unification, it quickly became an unhappy relationship. In 1961, a new constitution was passed, despite having been opposed by Somaliland voters, that effectively downgraded Somaliland by making it an autonomous province of the Republic. In the years that followed, this resentment grew as Somaliland became increasingly marginalised by the Somali central government in Mogadishu. inkasta oo farxadda bilowga ah ee midnimadu ay si dhaqso leh u noqotay xidhiidh aan la mahadin. Sanadkii 1961 dastuur cusub ayaa la meel mariyay, inkasta oo ay ka soo horjeesteen codbixiyaasha reer Somaliland oo si wax ku ool ah hoos ugu dhigay Somaliland iyaga oo ka dhigay gobol madax bannaan jamhuuriyadda sanadihii xigay. Cadhadan ayaa korodhay iyadoo Somaliland ay sii kordhisay inay ka go'day dowladda dhexe ee Soomaaliya ee xarunteedu ahayd Muqdisho. This sense of alienation increased after Somalia fell under the dictatorial rule of General Siad Barre following a coup in 1969. In the late 1980s, the central government viciously put down an uprising in Somaliland, resulting in the deaths of many tens of thousands and the heavy bombing of the province's capital, Hargeisa. dareenkan diidmada ahi ayaa kordhay kadib markii Soomaaliya ay ku dhacday xukunkii keligii taliyihii hore ee Siyaad Barre. Afgembi uu ku qabsaday dalka sanadkii 1969 tabayaaqadii 1980 dowladda dhexe waxa ay si lama filaan ah u curyaamisay kacdoon ka dhan ahaa dowladdii Soomaaliya, taasoo keentay dhimashada 10,000 iyo qaraxyo culus oo ka dhacay caasimadda gobolka ee Hargeysa. In January 1991, Barre finally was overthrown by clan forces from across the country, including Somaliland. However, rather than usher in a new period of stability, it instead led to a civil war in the south of the country. As the rest of Somalia descended into conflict and anarchy following the collapse of the central government in Mogadishu. bishii January 1991 Siyaad Barre waxa ugu dambeyntii xukunka ka tuuray xoogag qabali ah oo ka socday daafaha dalka oo ay ku jirtay Somaliland. Si kastaba ha noqotay, halkii loo isticmaali lahaa xaalad cusub oo xasilooni ah, taa beddelkeeda waxay horseeday dagaal sokeeye koonfurta dalka, iyada oo Soomaaliya inteeda kale ay ku dhacday dagaallo iyo fawdo kadib burburkii dowladdii dhexe ee Muqdisho. Somaliland seized its opportunity to break away. On the 18th of May 1991, it unilaterally declared independence, or, as the leaders in Somaliland would say, it reclaimed its independence. ayaa Somaliland qaadatay fursadeeda si ay uga baxdo Soomaaliya inteeda kale. Taariikhdu markii ay ahayd 18 May 1991 waxay si gooni ah ugu dhawaaqday madax bannaani ama waxa laga dhabeeyay hankii reer Somaliland oo dhami ay lahaayeen inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale. waxay dib ula soo noqdeen madax bannaanidoodii. In the 3 decades since it seceded from Somalia, Somaliland has managed to consolidate its position, so much so that it is now widely accepted that it meets the criteria for statehood laid down by the Montevideo Convention. 30 sano ee u dambeeyay markii ay ka go'day Soomaaliya, Somaliland waxa ay ku guuleysatay inay midayso mowqifkeeda bulsho waliba For a start, it has a defined territory. However, it's worth pointing out that the situation is complicated by an ongoing boundary dispute with neighbouring Puntland, an autonomous province of Somalia to its east.
sidaa daraaddeed waxay hadda si aqlabiyad leh loo aqbali karaa inay buuxisay shuruudihii dalnimo ee uu dejiyey shirweynihii burco ee bilowgii waxay leedahay dhul cayiman si kastaba ha noqotee waxaa mudan in la tilmaamo in xaaladdu ay ka murugsan tahay muran xuduudeed oo socda oo ka dhexeeya deriskeeda puntland oo ah gobol madax bannaan oo soomaaliya ah. On top of this, a secessionist movement has emerged in eastern Somaliland that seeks to break away and unite with Somalia, albeit as a separate entity from Puntland. Notwithstanding this rather confusing situation, Somaliland nevertheless meets the territorial requirements for statehood. marka taa laga eego dhaqdhaqaaqa gooni goosadka ah ayaa ka soo muuqday dhanka bariga Somaliland oo raadinayay inuu ka baxo oo la midoobo Soomaaliya inkastoo ay tahay maamul gooni ah oo ka soo jeeda Puntland haddana marka aan eegno xaaladan jaawareerka ah Somaliland si kastaba ha noqotee waxa ay buuxisay shuruudaha dhuleed ee dowladnimada. Secondly, it also clearly has a settled population. According to most recent estimates, the current population of Somaliland is in the region of 3.5 to 4 million people. marka labaad waxay sidoo kale si cad u leedahay dad degan sida ku cad qiyaasaha ugu dambeeyay dadka hadda ku nool Somaliland waxa ay ku sugan yihiin 3.5 ilaa 4 milyan oo qof ayaa ku nool Somaliland. Thirdly, it has a government. Indeed, this is one of its key selling points. In stark contrast to the political chaos that has existed in Somalia for much of the past 30 years, Somaliland has long been a bastion of calm and stability. Crucially, its government is also fully independent. There's no suspicion that it's merely a proxy for another power. marka saddexaad waxa ay leedahay dawlad runtii tani waa mid ka mid ah qodobadeeda iibka ah ee dawladnimo amaba lagu tixgelin karo dalweyne madax bannaan iyadoo si weyn uga duwan fowdada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay. Somaliland muddo dheer waxa ay saldhig u ahayd deganaanshiyo muhiimad leh oo dawladeed sidoo kalena waxa ay si buuxda ayay u madax bannaan tahay. On the fourth criteria, the ability to enter into relations with other states, the situation is especially interesting. Somaliland enjoys greater international acceptance than many other wholly unrecognised states. As well as enjoying good relations with its neighbours, it has established representative offices in the United States, as well as a number of European and African countries. Although it has to be stressed that these actually have no formal diplomatic status. ma jiro wax shaki ah oo laga qabo inay kaliya wakiil u tahay awood kale. shuruudda afraad awoodda aad xidhiidhka ula yeelan karto gobollada kale xaaladdu waa mid xiiso gaar ah leh. Somaliland waxa ay ku raaxaysataa garowshiyo caalami ah oo ka ballaadhan dawlado kale oo badan oo doonaya inay noqdaan wadamo madax bannaan iyagoo welibana ku raaxaysanaya xidhiidho wanaagsan ee ay la leedahay deriskeeda. Interestingly, it has particularly close ties to Britain. As well as providing aid to Somaliland, British officials often meet with Somaliland leaders both in London and in Hargeisa. Perhaps the most significant of these meetings came in January 2019, when Gavin Williamson, the then British Defence Secretary, paid an official visit to Somaliland and met with the President, the Foreign and Defence Ministers, as well as senior members of the Somaliland Armed Forces. However, balanced against this, London continues to insist that it does in fact recognise the territorial integrity of Somalia. waxaa ka dhex samaysan xafiisyo wakiilo ka ah Mareykanka iyo sidoo kale wadamo badan inkastoo ay qasab tahay in lagu cadaadiyo in dhab ahaantii aysan lahayn xaalad diblomaasiyadeed oo rasmi ah. waxaa xiiso leh waxay si gaar ah xiriir dhow ula leedahay Ingiriiska iyo wadamo kale oo aad u tiro badan sida Afrika dawlado ay Yurub ka mid tahay. On top of all this, Somaliland also maintains many of the other trappings of statehood, including its own flag, its own currency, and of course, its own armed forces. It even enjoys direct flights to neighbouring countries such as Ethiopia, Kenya, and even Dubai, making it actually relatively accessible. So why hasn't it been recognised? In truth, and somewhat paradoxically, it's actually both easy and hard to explain. One thing that's worth highlighting from the start is that its previous independence actually tends to have little bearing on the discussion in any formal sense. Under international law, a territory that voluntarily gives up its independence to join another country
doesn't in fact have a right to reclaim its statehood at will. I'll take a look at this important point, which has impact on all sorts of other disputes, including Scotland and even Texas, in a future video. In the meantime, to this end, even though it has become an important moral argument that is heavily pressed by Somaliland leaders, its previous independence doesn't in fact carry as much weight as many would want. That said, in other ways, the traditional rules concerning secession don't quite seem to apply to Somaliland in the same way that they do elsewhere. Somaliland hasn't really faced the opprobrium usually reserved for unilateral secession in international politics. Maybe this is because it was once an independent country and isn't actually a case of invasion and occupation by an external actor, as is the case in many other instances. Indeed, it's long been tacitly understood that, for a variety of reasons, it does seem to amount to a rather special case. This was made clear when, in 2005, the African Union sent a fact-finding mission to Somaliland. In its final report, the mission recommended recognition. Highlighting the steps that the country had taken towards becoming a modern state, it noted that Somaliland's situation was unique and self-justified in African political history. Therefore, the case should not be linked to the notion of opening a Pandora's box. This was highly significant as it seemed to offer Somaliland a path to eventual full international recognition, at least at the time. The view emerged that if the African Union was willing to accept Somaliland's independence, then others would follow suit. However, despite this steer from the African Union's fact-finding mission, the countries of Africa were unable to reach a consensus on the issue. As a result, Somaliland remained unrecognised in the years that followed. So, a decade and a half later, is there still a chance for it to be recognised? On balance, it would seem not, at least not anytime soon. On the one hand, it doesn't seem that much has changed in its favour. Clearly, the long-standing nervousness about redrawing borders in Africa remains an issue, despite the view in the report that it wouldn't open up a precedent. Meanwhile, in other ways, things have actually worked against Somaliland. Many Western countries, including the United Kingdom, will no doubt be worried about the effects of independence on the significant efforts that have been made since 2012 to stabilise and rebuild Somalia. There's quite clearly a fear in many quarters that if Somaliland is allowed to go its own way, other parts of the country will try to follow. This fracturing could make tackling long-standing problems of warlords, terrorist groups and piracies in Somalia even more difficult. Indeed, in recent years, there have been efforts to try to bring the sides into formal peace talks. This seems likely to continue into the future. And while there is the prospect of talks, even if they are unlikely to reach a mutually acceptable settlement, few countries will want to prejudice the outcome by taking a decision on recognition. As a counter-argument, leaders in Somaliland argue that other geopolitical factors are now working in their favour in terms of recognition. For example, there's increasing interest in their port facilities, including reports that Russia wants to establish a naval base there. While this might have an effect in the future, it's very much in the realm of speculation for now. Somaliland is a fascinating case. All things considered, it sits in a strange grey zone when it comes to secession. Leaving aside its previous existence as an independent state, which doesn't officially have a bearing on its claim to independence, but does nevertheless seem to shape perceptions about its case, it most certainly meets the four conditions for statehood. It is a clearly defined territory, it has a settled population, it has a government, and one that is demonstrably independent, and lastly, it has a proven capacity to enter into relations with other states. For all these reasons, one doesn't detect the same sort of hostility towards independence for Somaliland as exists in other cases of secession. Indeed, many seem to tacitly understand its case for statehood and probably sympathise with it given the state of the rest of Somalia. As things stand, it seems to be held back by a combination of African concern about secession and by wider Western concern about Somalia's stability. Ultimately, Somaliland's biggest problem has not been strong opposition to its existence as an independent state, as is the case in many other examples of secession. Instead,
as is highlighted by its engagement with the outside world. Its real problem has been international concern about the implications of formally recognising that independence.